những cái research của công ty với những cái theory, những cái kiến thức mà mình biết được. Đấy. Diagnose nó thì mình explore cái nào là causes. Cái đó là lát sau sẽ nói rõ hơn tí. Nhưng mà cái đây là để confirm, mình sử dụng theory ở đây là để confirm cái nào là root cause, cái nào là root cause. Vì trong theory á, cái theory nó sẽ nói cái nào là root cause, nó sẽ giải thích cái nào là root cause. Thì mình không có cái dữ liệu nào ngoài cái theory thì mình sẽ dùng theory, thì đó là một cái cách để mình định hướng. Mình định hướng để mình giải quyết vấn đề dựa vào theory. Thì đến lúc này sau khi mình hiểu cái chuyện của công ty rồi thì mình mới dùng kiến thức của mình để mình giải quyết cái cho công ty. Đấy, thì nó make sense. Chứ cái này không có nghĩa là các bạn sẽ dựa trên cái research framework này và các bạn đem cái này vào, tại vì cái lúc đó các bạn đã biết cái current process của công ty trục trặc là cái nào đâu mà các bạn chuẩn bị cái theory này để mang vào. Bạn dùng không? Nên là cái bước này là after the first meeting, nó không thể diễn ra during the first meeting được, không thể diễn ra during the first meeting được. Okay. Nên là cái chỗ này là rất quan trọng. Cái điểm này là cái điểm mà đúng là tôi phải dạy 3 năm tôi mới có thể giải thích cho các bạn rõ ràng được tại sao nó là như vậy. Khó lắm, cái này khó nha. Đọc rất kỹ, đọc rất là nhiều lần mới hình dung được cái ý của Van Aken chỗ này. Thì khi mà sau khi các bạn vẽ cái này xong rồi và người ta đã giúp các bạn biết ra được cái problem rồi, là lack of knowledge sharing, thì nó nằm ở trong cái knowledge sharing process của Withings Ecologic. Trong cái công ty Ecologic này thì các bạn mới đối chiếu với một loạt cái theory như là knowledge management, theory regarding for profit professional organization, earning management. Thì cái này trong textbook, mở textbook ra nhiều lắm. Yeah. Thì các bạn phải xác định được vấn đề, sau đó mở textbook đúng chỗ là giải quyết được vấn đề. Cơ bản là các bạn sẽ giải quyết được vấn đề. Dĩ nhiên là confirm theory mình xác định như vậy, nhưng mà cái nào mới thực sự là root cause, cái nào là root cause thì cái lúc đó mình sẽ sử dụng, mình phải có một cái framework để mình đối chiếu qua lại để mình làm cái nền tảng cho cái việc mình làm first meeting. Các bạn quay trở về, các bạn analyze cái data thì các bạn ra được cái vấn đề đó nó nằm ở cái mảng problem ở mảng nào, thì bắt đầu mình mở theory ra, mở textbook ra ha. Thì đây là mình cốt lõi. Thì sau khi làm xong cái này thì là mình kết thúc cái report rồi mình chụp. Nên là nó sẽ có một cái mà nó xảy ra một cách cực lẹ during và after first meeting. Right. Thì during meeting là các bạn phải biết được cái đoạn này. Đấy. Còn sau đó thì về thì có thời gian rồi bắt đầu mở sách vở ngồi làm thoải mái. Đấy. Sau rồi gặp cái người ta là để confirm, đúng không? Lúc đó người ta nói ủa sao hay vậy, sao biết vậy đó, là tại vì mình có đọc sách. Đấy, mình nói cái là trúng vấn đề liền, nói cái là trúng luôn. Đây là cái tip nha các bạn, cái tip. Nhưng mà mình cũng phải tập vài lần rồi mình mới có thể mình master được nó. Thì như vậy nếu mà các bạn làm thuần thục cái này thì các bạn sử dụng được cái khối lượng kiến thức khổng lồ mà các bạn đã được học tại nhà trường. Đấy. Các bạn sử dụng nó, biết cách sử dụng nó. Trong thực tế thì không ai mà bắt các bạn mà phải đóng sách, phải close book lại. Bọn mình có close book exam, nhưng mà thật sự nếu mà được mở, mình cho phép các bạn mở hết, open book hết. Nhưng thật sự open book thì những vấn đề nó khó lắm. Đấy, nên thôi close book để nó an toàn, close book để cho các bạn nó tập trung focus. Chứ còn mà để open book, mình mà cho open book mà không là mình cho các bạn sử dụng luôn cả điện thoại, các bạn làm cũng nổi đâu. Tại vì open book thì cái vấn đề của nó phải phân tích được thì mới làm được, chứ không phải là chép ở đâu đâu. Cái vấn đề là cái khúc mà open book là mình phải phân tích được, không phân tích được là thua. I hope that practice will make you perfect, right? Rồi, mình nghĩ là mình đến okay. Mình nghĩ là mình còn cái nội dung nữa. Nhưng mà nội dung đó thì các bạn có thể đọc được, và khi nào đến cái chỗ đấy
sau khi xong cái report number 1, nhưng mà các bạn có thể đọc ở nhà, nó liên quan đến cái chapter 5. Bây giờ mình làm cái chuyện quan trọng hơn trước đi, rồi nếu mà còn thời gian mình nói qua một cái chapter 5 nhé. Ok, thì đây là cái ship nha. Các bạn sẽ có rất là nhiều ship, đúng không? Ship 1, ship 2, ship 3. Ship 1 thì nó từ 8 giờ đến 11 giờ 20. Ship 2 là từ 12 giờ đến 15 giờ 20. Ship 3 là từ 15 giờ 30 đến 18 giờ 50. Đó thì mình tạm gọi nó là, so với từng ship thì mình sẽ chia nó làm 51 thời gian từ 1 đến 5. Ok. Ok. Thì bây giờ mình để cho chuẩn bị cho tuần tới ha, thì mình sẽ quyết định randomly coi là nhóm nào của các bạn sẽ ở cái mốc thời gian nào ha. Sau này những cái buổi khác, nếu mà vô cái ship 2 thì các bạn cứ vô đúng, ví dụ ship 2 chẳng hạn. Mà các bạn vô cái time 2 thì các bạn biết cái thời gian của các bạn, mình không cần phải thông báo nữa nha. Bạn biết cái thời gian các bạn đến, đúng không? Ví dụ như ví dụ như cái ngày nào đó, cái buổi nào đó mà mình đổi cái lịch qua ship 3 chẳng hạn, mà ví dụ như những bạn mà ở cái cuộc time 2 thì đây là cái thời gian của các bạn phải biết các bạn đến. Ok. Okay, so we make the order first. Okay. Okay, Toronto team right. Dành cho tuần sau nha. Chapter 4. Last minute. Beauty still đấy rồi. Beauty Tuesday. Nhóm lên ngọn lửa. Em phải được cháy chứ mà trong em được cháy. Sorry. Lửa trong tim em, Rồi, như vậy là cái nhóm lên ngọn lửa nha các bạn sẽ là cái someone rực cháy. Rồi. Okay, time 2. Beauty still day. Okay, last minute legend. Okay, Totoro team. Này. Như vậy là nhóm số 5 là lựa trong team em nhé. Okay. Perfect. Right. Okay, so make sure that you enter the correct time in the coaching time. Okay, but if you want to choose on the time, okay, you can. Right.
Các bạn chỉ cần làm việc với mình vào cái sheet của các bạn nha, cái sheet mà để quyết định nha. Thì nhóm số 1 là time 1 rồi, time 1 về confirm right, nhóm lên ngọn lửa, nhóm lên ngọn lửa, lên ngọn lửa đây. Okay. So build the Tuesday right, last minute legend. Then total team right, and the last one the John team M. Okay, so I will upload the slide. Okay, so you can know the position. Okay, and recheck the time. Okay, when you can shift to and the time. Okay, or move from shift to the time we change. Okay, so make sure you check the time and the time of each shift. Right. Okay, perfect. Right. Okay, just quickly introduce you what you need to focus on chapter 5, right? But you need to read chapter 5 happen after the first meeting. You can also signal you something. Okay, I think it can happen during the first meeting. Okay, so that's the reason why it's very confused when we read chapter 4 and chapter 5. Okay. Because sometimes you need to do it during the first interview. Okay? But when we move to chapter 5, then Vanaken start to explain us how we do that, right? And if remember the problem, okay, the BSO cycle, the problem solving cycle, we start from the problem math, okay, and after the first meeting, okay, we have a problem definition, but sometimes the problem math we can jump to the analysis and diagnosis. Okay, so it's very complicated. Okay, very complicated. Okay. But the second type of problem solving cycle related to analysis and diagnosis. Okay, but some technique in the analysis, some technique related to diagnosis, you can apply it during the first meeting. Okay, as I mentioned before. Okay. And Vaniken share with us that in our experience, the diagnosis step cause many problems for students. They often do not know how to start and tend to continue to the explorative character of the previous step. While part of the analysis strategy should aim at validation instead of exploration. Okay, it's not an exploratory research. It's not a research study. Okay, you do not go to their company to conduct some research. Okay. You need to solve a problem. Okay, so you need to make a scoping decision. You need to validate whether it's a root cause or not. Okay. Validation instead of exploration. Okay. Your role is to confirm is the root cause, okay, not to explore more causes, okay? Not to explore more. You need to confirm it. You use theory to confirm, not to explore whether other factor can lead to that problem. Okay? But sometimes the way we understand the theory can help us to explore some hidden causes. The company representative they may not say during the first interview, okay, but we need to use it correctly, okay, for in the validation process, diagnosis process. Okay. But you can start and can use the core effect diagram okay, as a starting point. Okay, that's the reason why you need to draw the core and effect diagram during the first interview, okay, because we use this as a starting point, okay, and when we end the first meeting, we can update the core effect map when you have a chance to collect more information, okay,
So you can add more part, okay, after the first meeting, okay, after you raw the primary cause and effect map. So next time you can end with an updated cause and effect map, or the final cause and effect map. Okay. And at the end of the diagnosis, so what I can mention very soon at the beginning of chapter 5, that you must be convinced after you conduct some diagnosis. You must be convinced. Yeah, you do it yourself. You must be convinced first and able to convince others. Okay, so when you work in a team, you need to convince yourself first. Okay, okay. If you have two contrasting ideas, as they mentioned before, okay, so you need to convince yourself first. Okay, before you convince others, before you ask supervisor for further suggestions, for further advice, right? Okay, you must be convinced, right, and be able to convince others. Okay, so you need to build a list of reasons why, yeah, you can convince others. Okay, the other can be the client, okay, or your academic supervisor. Okay, you need to convince me. Okay, okay, that's the correct way. Okay, so you need to convince me. Okay. My job is not to convince you. Okay? I'm not here to convince you, right? Yeah. Of the validity of the problem, you need to show that this is the correct way. Okay, you need to because you have reviewed the textbook, and the textbook share with us that. Okay, so if you're able to convince the client, convince your friend, convince the supervisor, then surely you can convince the committee member in the final test event. Okay, and you will end with a great outcome. Right. And he said with you some characteristic of diagnosis research. Okay, it's a unique case. Okay, it's not aimed at generating generic insight. Okay, so it make it very specific. It's a very specific case. It's a unique case. Do not try to generalize, okay, when you try to solve the problem, okay, but you generalize, okay. It's not a research study. Okay, your job is not to generalize your finding, but to make it very specific. What is the problem of the company? Okay, it's a unique case. Okay, and many things. Okay, but yeah, I signal you that something. Okay? I highlight in red. Okay, and focus on actionable causes. So we see more attention. So a lot of causes, but which one is the actionable causes? You need to think when you draw your cause and effect map. Okay. So you can read this as whole. Okay. I just give very quickly some key content. Okay. So have you to read the textbook. Okay. And during the reverse step of the problem solving cycle, you can be very passive. Okay, so it means that in the first meeting you can be passive, but in the diagnosis step, when you move to step 2, you need to be more active, right? But after develop and execute strategy to explore and check the ideas of organized member that came up during the definition of the problem. Okay. So in the first meeting, you may just listen to the CEO, to the director, to the manager. But next time, okay, after she give you an assignment, and the next meeting when you come back, okay, when you have another meeting with some employee in his or her department, for example, okay, or you have an interview with the customer, or you're able to access the company data for further analysis, for example, you will come back. Okay, you need to do it very active, yeah, because nobody will tell you what you need to do. Okay, you need to play a very active role. Okay, during the diagnosis process. Okay, you need to based on the core effect map, the primary core effect map, you need to find the related. The related knowledge, okay, in the textbook, okay, and use it as the framework
So the textbook can help you, okay, to solve the problem. That's the way. Okay. And yeah, again, Vanica mentioned a lot of approach you can use, okay, when you producing a diagnosis, okay. But just focus on modeling business process, business system, as I mentioned before, okay. So you can utilize the content, the transcription you make before during the first meeting, okay. When you have some question related to business process, right? So you can utilize again, okay, to produce a diagnosis, okay. And you use business process, business system again, okay, when you design a solution and you implement the solution in his or her company, okay, you can ignore problem oriented and theoretical routing, okay. Focus on, and yeah, this slide just focus on modeling business system and process, yeah. So I think it's a good material for you, okay, when you want to improve your problem solving skill. Modeling business process, okay, so what is the problem, okay. And Barnacle mentioned that it's important to collect information on the system and processes that involve and to map them, right? Okay. But yeah, so you need to read chapter 5 before you have the first meeting, because if you don't collect information during the first meeting, then how you do it again, right? Yeah, so it's something you need to, yeah, you need to work with the supervisor, right? Oh, PSO3 must mean, I don't know, this something wrong. Sorry, I don't know whether this okay, yeah, some student, right? Okay, and the information related to organized structure, right? Okay, or you have an overview cell process, okay, to map the process. So it's very important. At some point you need art during the first interview, right? So later you can produce a diagnosis related to modeling business process system, right? So it makes more sense, right? Okay, it makes more sense for you. Right? And it's very specific because it sticks to the business process. It sticks to the organized structure of the company. Okay, that's the point. That's the point. The important point in chapter 5 you need to understand. Right. Okay. So please take note slide 26, right? Slide 26. And yeah, many different, right? So they read it, right? How you use modeling business process to produce a diagnosis, right? To reach a reliable result, right? Okay. So at least two respondents are required. Okay. So when you go further, okay, you need, and you start to ask some employee in the department, like sales department, okay, to make sure that at least two respondents for each problem, okay. Okay, so he or she can confirm, okay, whether they have the similar opinion or a different opinion. Okay, a different opinion, then you need to invite another employee. Okay, and one of the tip, one expert in qualitative research said with me that we need to have, you know, a comparison, right? Cũng cái tip nhỏ mà mấy người làm qualitative họ giới thiệu cho mình là các cái case nó phải là số chẵn các bạn, cái này không phải số lẻ, cái khổ chứ. Đó. Tức là nếu mà mình cứ hỏi số chẵn đó mà nó không có ra được cái sự khác biệt đó. Còn nếu mà hỏi số chẵn mà nó ra được cái sự khác biệt thì nó mới tốt. Nhưng mà ít nhất là phải true respondent, còn dĩ nhiên là mình hỏi càng nhiều càng tốt.
Tại trong thực tế có thể mình hỏi 3 người thì 3 người 3 ý kiến là cũng hơi mệt rồi đấy. Hỏi 4 người thì nó ok. Thì nếu mà cái số lượng mà nó chung ý á, nó nhiều á, thì những cái ý đó thường là ý đúng. Còn ý khác thì thường là nó là những cái case rất là riêng biệt. Tuy nhiên nhiều trường hợp với cái người mà không giống ai thì lại là ý đúng, nên là mình phải diagnosis rất là rõ và kỹ. Đấy. Mình phải có framework để giúp đỡ mình trong cái trường hợp đó ai là người đúng thì mới make decision được các bạn. Đấy. Chứ rồi các bạn sẽ thấy khi các bạn làm 3-4 cái phỏng vấn người ta nói khác nhau hết, nhưng mà cái đó nó signal mình là mình có cơ hội mình giải quyết vấn đề. Đấy. Có khi mình nhìn thấy gap là mình có cơ hội giải quyết vấn đề. Okay. I remember about 50 slides, but yeah, there's some slide related to validate. Okay. When you diagnose it and you need to validate. Okay, so how validate? Okay, in by 80 and 81. Okay, but I can mention how to validate. Okay. The first thing you have to ascertain during the diagnosis step to validate. Okay. But I am during the first meeting. Right? Okay, if you come home, okay, it's difficult for you to conduct another interview in his or her company. But in practice, maybe you work for this company, so you can do a lot of interview in his or her company. Okay, but in the future, okay. So now you need to practice to validate the business problem. Okay, and okay, so what is the real problem? What the perception and target problem? Okay, as I mentioned 100 times. Okay. So you can go further. It's like 28, how to validate. It's a real problem, a perception problem, and he also give us some example. Okay, about it's a problem. Okay, it's a percept problem, a target problem. Okay. So please read this at home. Okay, whether it's a norm. Okay, as I explained to you before. Okay, but until by 80. When again mention how we validate it. Okay. He should, if I can recommend him. Okay, I will suggest him. Okay, in the context of Vietnam, we need to introduce our students sooner, right? Until 80 is too late, right? Too late. It's the way you validate the business problem. Okay. And then you explore the causes. Okay. Explore the causes. And then you validate the causes. How you validate the causes? Okay. So chapter 5, we tell you how you validate the causes. Okay. You validate the causes to find the root cause. Okay. To find the root cause. That's why we need to validate the causes. Okay. And how to validate? Okay. Please go to read. Okay. And prepare some slide for you. Okay. And I make it clearer for you, okay, so you can understand, okay, how to validate the causes. Okay. This is also the end of this section. Okay. So hope we will have the first coaching next week. Okay, and please go to the time. Okay, as I mentioned before. Okay. Rồi cái buổi đầu tiên thì cũng không có gì đâu. Buổi đầu tiên thì để cập nhật lại thôi, xem là các bạn sẽ làm cái dự án ở công ty nào ha, và là cái bước nào các bạn còn được chậm nữa thôi. Thì cái buổi đầu tiên rất là thoải mái. Ok, nó chỉ có phức tạp đối với những nhóm là chưa có công ty thôi ha, chưa công ty. Và những cái nhóm nào mà các bạn có công ty rồi thì mình trao đổi cũng sẽ rất là nhanh, Okay. Okay, so yeah, goodbye. So hope to see you next Thursday, right? Okay. Next Thursday we become normal life. Okay, we don't have any double session anymore. Before we move to the April, right? April we have a lot of double session. Okay. Goodbye, teacher. Goodbye everyone.